Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Back to the Future, retour vers le futur. On se retrouve avec Marty et Einstein. Alors dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez un petit peu, nous avons fait la rencontre de tous nos personnages. Marty avait fait un horrible cauchemar, mais nous sommes en 86 et en fait Doc est parti dans le futur depuis 1 an. Sa maison est en vente et on a découvert un mystérieux carnet dans ses affaires et on a ensuite été mis face à la DeLorean qui revenait du futur, enfin ou du passé, je ne sais plus, avec Einstein à l'intérieur et une mystérieuse chaussure, je ne sais pas si elle est toujours... Voilà, la chaussure mystère est dans notre inventaire. Et Einstein nous a conduit ici, donc on va essayer d'entrer. C'est parti. Step away from the door! Now, let me get a look at you. Einstein, come on! Just as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! Sympa l'accueil. Alors, I'm not a hooligan, ma'am. I'm a teenager. I wasn't born yesterday, young man. Aren't you the miscreant who skateboards through the town square every morning between 8 and 8:30 in a decidedly unpunctual manner? Yeah? All skateboarders are hooligans. It's a fact. Look it up. ok, bon on va lui parler Stay du your chien. business, child. You're making me miss Merv. Well, see, that's the thing. I'm not sure why I'm here. Einstein here brought me, and... Well, Bon, on va lui parler de Strickland. He's Strickland. You aren't related to, Vice Principal Strickland, are you, ma'am? not that it's any of your business, but I'm his sister. Edna. Ah, Oh, and you're one of those McFly slackers, aren't ya? Yes, what's old man Strick? I mean, what else has your brother been saying about me? Nothing I couldn't have deduced from myself, slacker. cette famille, alors cette aimabilité, parce que le... Can you let me in? I've Le got pion something est to comme show ça. you. What is it? Let me see. Alors, on va prendre la chaussure. This time-traveling Ouais. shoe is my only clue to finding Doc. D'accord, on va utiliser l'objet et on va lui montrer. A shoe? Wow, now what would I want with a... Huh? Ah, ah. Stay there! Cette chaussure-là, eh oui. Elle doit avoir quelque chose de particulier. Oh! Elle est plus vieille. T'as pas l'air con avec une chaussure comme ça. Allez, on y va Einstein. Leave that creature Ah non, toi tu outside! restes dehors. Sorry, Einstein. Allez, rentrons à l'intérieur. Well, took you long enough. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. On voit beaucoup la photo là sur le Much côté. better. où elle est plus So jeune. neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, I... All I've got is tea and candy. J'avais But pas fait gaffe I'm à son pull sorry avec le I petit called you chat. a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Look it up. Ah, les petits chats avec les petites pattes. Have a seat, Sonny. Ok. Il y a plein d'archives, plein de cartons. Hey, you kids! Put out those cigarettes! Ah, la mégère. Ah. Ok, alors nous sommes... Oh, marrant ces photos là. Is that Vice Principal Strickland? Mother never could keep little Gerald out of her clothes. Ok, il y a d'autres photos là, mais on peut pas les scruter. Ah, toujours des petits chats là.
Ok. Alors, radiateur. Man, she keeps it hot in here. Ok. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Ah, elle croit que c'est la bouilloire alors que c'est le radiateur. Ça permet de la faire partir. Je vais peut-être pouvoir fouiller des choses que je n'aurais pas pu regarder si elle était là. Oh, the candy looks older than I am. Ok. Jumelle. Hey, mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear. Ah, elle revient. Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. Yeah, you wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist, just like his father. If there's a clue to finding Doc out there, I'm not seeing it. I don't even know where to start looking. Ouais, on va regarder les journaux. Don't touch Ah, those! donc il faut que je la fasse My partir. newspapers are in pristine condition and Oula. meticulously organized. Not Vous trouvez about ça to let rangé, vous? some street punk get jam all over them. Moi, pas tellement. Allez, on la fait partir et on regarde ça. Ah, il y a les bonbons d'abord. J'ai regardé les The bonbons? candy looks older Non, than j'ai I déjà am. regardé. Pardon, j'avais oublié. Allez, on la fait partir. There's the whistle. Surely the water's boiling by now. Allez, on regarde. En tout cas, enfin, c'est super sympa de se retrouver dans cette ambiance de Retour vers le futur. J'adore. Avec les Juveniles musiques, les voix, collide tout with ça. manure truck. Nice picture. Ça, c'était dans le film le 1 en 1955. Brown Mansion destroyed. 1962. No, that's not where Doc's stranded. I don't even know where to start C'est pour ça looking qu'il for a clues changé in these d'endroit. stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. Alors... Je regarde une dernière fois, mais sinon il va falloir qu'on trouve un indice Firm supplémentaire. announces plans for Lone Pine Mall, Peabody Ranch to be Ah, rezoned for commercial development. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. Ok, allez, il faut qu'on trouve un autre indice quelque part. Alors, trophée des chats. Stop looking at me. Les chats, les chats. Les photos, on a déjà. Yeah, that's peculiar. The water still hasn't come to a boil. Ok, elle est revenue, donc il faudrait... peut-être que je lui parle des chaussures. Je les ai les chaussures dans mon inventaire. J'ai quoi dans l'inventaire? J'ai le carnet de Doc, j'ai la photo de George. Est-ce que je peux lui montrer la photo? I don't think that picture's gonna do anything No. but confuse people. Ça marche pas. Ah, les chaussures. Einstein brought me that shoe from the past. But when in the past? I can't leave now. Miss Strickland's my only hope of finding Doc. Ok, donc les chaussures. Ça ne nous dit rien. Photo, c'est toujours... Marshall Ah non, Strickland. c'est pas la même chose. My grandfather, gunned down by Mad Dog Tannen over 100 years ago. That's not how I remember it. Oui, parce que dans le film numéro 3, le shérif, il arrête Tannen. Étrange. Bon, on va lui parler à Edna, hein, tout simplement, parce que je crois Ah, qu'en fait, Miss j'ai Strickland? touché ses jumelles, mais je lui ai pas parlé. Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? Allez, quand avez-vous perdu Do votre you remember chaussure? when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Oh, that shoe! Huh. Aye, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. Oh, when was it? Oh, yes. The day that speakeasy burned down. a Speakeasy. speakeasy.
In Hill Valley? C'était au temps de la Don't corruption, act ça. so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Un bar clandestin, ouais, donc au temps Wow, de a la speakeasy. prohibition. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. Alors, il se trouvait So où where ce bar was it? clandestin? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall. Ok. What's with all these newspapers? On a This toujours is pas la my date. personal archive. I've got every issue of the Hill Valley Telegraph ever published. Get out! Every single issue? From 1871 ça en fait. to the present. If it happened in Hill Valley, you'll find it in my stacks. Ces journaux pourraient m'aider, ben on va... I guess somewhere in these stacks there must be an article about the speakeasy burning down. Naturally. Yeah, I probably wrote it myself. Ah, elle était I journaliste, ah bah was c'est pour ça quite qu'elle est a reporter curieuse. back in the day. Any idea what date that article came out? Well, obviously the day Mhm. after the Elle veut pas me dire l'année. speakeasy burned down. Doing some stargazing? No, I set my sights on the lower things. Is that? Tiff Tannen! Get away Tiff. from that hubcap before I call your father! Bon, bah là pour l'instant on Don't n'a let me pas keep la you from your date. business. Est-ce qu'on retente de fouiller dans les You journaux? there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Alors, là on peut pas regarder la photo qui est là où elle est toute jeune en tant que journaliste. Entrée de la cuisine, on va aller dans la cuisine. Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... You! It's spelled with a U! You illiterate vandal! Ok, est-ce qu'on- That tea's never gonna boil. ok, donc on peut pas rentrer davantage. Donc, est-ce qu'on va... Je vais la rééloigner, on va regarder dans les journaux, sinon on cherchera autre part. On va peut-être aller même au bar clandestin, peut-être qu'on peut There's the sortir. Surely the water's boiling by now. Elle est bien gentille cette petite dame, mais un petit peu vieille, hein. Alors, le bar clandestin. Clint Eastwood plunges to death on runaway train. Ça, c'est dans le Alright, Einstein troisième. brought me this shoe, and Miss Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. But when did the speakeasy burn down? I at least need to know the year. Ok, donc c'est pas encore tout à fait ça. Comment on pourrait trouver l'année? Comment on pourrait trouver l'année? Avec les jumelles? Peut-être que Hey, mind c'est... if I use your binoculars for a sec? Go Tout à l'heure, ahead, on voyait Biff sortir du vidéoclub. Peut-être que... Ah, voilà. Hill Valley, vidéoclub, 1932. Voilà. On a l'année. Impeccable. Rebuilt in February 1932. Ok. The fire must have happened before then. But when? I need a date. Don't look at me. I'm far too old for you. Bah, 1932, c'est pas mal déjà comme information, non?
Ça suffit pas? Bon, on refait un test. Désolé si c'est un petit peu répétitif, mais je... There's the whistle. Surely the water's boiling by now. Allez, allez la vieille. On va chercher ton thé là. Elle en a pas marre de faire des allers-retours d'ailleurs. 1932. Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy Voilà. arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? Carl Sagan. It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. Et voilà, maintenant on a une date. Oula, elle va pas être très My contente. newspapers! Sorry, Miss Strickland. Let me... No! You've gotten my history out of order! Ah bah oui, c'est Oh, sûr, do on you va know enlever tout how ça. long it'll take to fix what you've done? Oh, get out! Get out! Get out! Oui, oui, on s'en va, on s'en va. Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Bon, c'est cool, on va aller dans les années 30. La prohibition. Eh ouais. La prohibition, les gangs, Al Capone. Ah, voilà papa. Marty! Where you been, son? And what are you doing in that getup? Eh ouais. Allez, on est... voilà. It's a costume. Costume. Tonight's the big Halloween party. Halloween party? In May? Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. L'avantage des voyages dans le temps. Allez, Ready to go, Einstein? les années 30. Allez, I've on got to tape. turn on the time circuits first. D'accord. Allez, on branche Time les circuits. circuits temporels. On. Flux capacitor. Fluxy. On Okay. tape la date. If Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him juste. out. I hope you know what you're doing, Doc. Par contre, le dernier jour où on part, vous avez vu, ça marche pas bien. Il va aller. Allez, c'est parti. 88 miles à l'heure. Ah, cette musique. Ouais. Oh, oh, oh. Et voilà la prohibition. Allez, taco. Ouais. Aïe. Non, 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 n'abîme pas la voiture. 14 mai 86, j'ai pas vu la date. Ah, j'ai regardé que la date qui s'est affichée, pas la date qui a changé. Regardez la voiture du futur à l'exposition de Hill Valley. Cet été. Bientôt cet été. Comme d'habitude, on planque la bagnole. Ça, c'est normal. J'espère qu'elle n'est pas trop abîmée. 2 miles. Allez, on va marcher un petit peu. Bienvenue en 1931. Ah, super bien.
Einstein, where'd you go now, boy? Petite musique des années 30. Ah, il y avait un petit tram. Il y a toujours des élections. Hein. Police station. Oh, fermé pour... Je sais pas quoi. Affaire peut-être. Business, j'ai pas le temps de dire. Young man! Excuse me, young man! Ah, la Who? journaliste. Me? You're the only man in the street, and I'm looking for a man in the street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. C'est ça, fermé pour affaire. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Ah, donc il est en prison alors. There's Il y a gotta une be erreur, some sort non? of mistake here. Carl wouldn't do something like that. It's surprising the lengths a person will go to when it's a clear-cut matter of right and wrong. You've got an honest look about you. You do support the side of righteousness, I trust. Ouais, je Mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Bon. Yeah, tell him, go ahead, make my day. Make your day what? Ça Never doit être une mind. expression I'll du play futur, around je with it and pense. see if I can come up with something better. Mr... May I get your name? Ah ah. Yeah, it's... Alors, Michael Corleone, c'est un mafieux. Sonic Rocket, je sais pas. Harry Callahan, ça me dit quelque chose. Ce serait pas l'inspecteur Harry? Allez, on va être l'inspecteur Harry Harry. Callahan. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Callahan. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Callahan, ouais, je crois que c'est l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, donc ça fait un petit I lien know, avec I l'épisode met you 3. back. I'm familiar with your work. You read my column? How sweet! I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Oh! Einstein, no, down, boy. Is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into Ah! Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc? I gotta find Doc. Elle avait l'air plus sympa que dans le futur, mais en fait, finalement, dès qu'elle a vu le chien, elle est redevenue aussi chiante. Alors, nous voici libres de mouvement. Ah, d'accord, on peut courir avec le clic droit. Ça marche pas? Là, je cours pas, là. Bon, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je cours pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Donc, entrée du salon de coiffure pour hommes. Entrée. Hey, can I get some moose? What does this look like? A hunting lodge? Ouais, bizarre. Pourquoi je cours pas? Le requin. Ah, déjà un film sur les requins. Wow, looks like they used a real shark. Dans le 2, je me rappelle que c'était Les Dents de la Mer 18 ou un truc comme ça qui était au cinéma. Alors, refuge de nuit. I'm not so sure I want to stay in a place that welcomes transients. Ok. Là, on a un cireur. La papeterie. You gonna buy anything? No. Then get out, bum. Ok. Bon, alors les ruines du bar qu'on avait. I guess this is where the speakeasy burned down. How'd Doc ever get mixed up in that? Ok. Alors, l'officier de police. Hello? No solicitors! Ok.
Non, ça c'est toujours les ruines. Alors, la banque. Yesterday Soup. How can I help you, sir? Non. Without any money, I don't really have any business in there. Ok. Ah, on peut traverser. Toujours sympa cet hôtel de ville. Et pourquoi je peux pas courir ça Alors, non. C'est peut-être un problème de touche parce que déjà je suis obligé de jouer en QWERTY donc c'est bizarre. Entrée de la soupe populaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe populaire? Réservé à la charité. Oh! McFly! Ah ah ah! Biff? Kid! Grandpa? That's Mr. Tannen to you, Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would you? No, of course not, kid. All right. That's better. What are you looking at, punk? Punk. Keep your eyes on the soup, kid. Well? Well, what? What are you still doing here? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. You do that. And McFly, Yes? that hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. Encore un I McFly qui swear, se fait if even posséder one par of un you mooks Tannen. could add 2 plus 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey! Anyway, I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Ok, bah écoutez, c'est sur la rencontre avec notre grand-père et Tannen qu'on va se laisser. On parlera à ce type dans l'épisode prochain, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce petit jeu, se retrouver dans l'univers de Retour vers le futur, c'est toujours excellent. Allez, je vous dis à très bientôt, salut salut!